Every leader must know. One time, power comes and goes. One time, how do we watch and say? One time, where we can song go. One time, stand out way. One time, where we watch it. One time, where we see. One time, one time, people rising up now. One time, can't ignore our voices. One time. Now, one time, one time, one time, one time. Harambe, tunapiga kelele. One time, tumechoka sasa. We are tired now. One time, tunasema leo. One time, umoja, our unity. One time, one time, one time, one time, one time, one time. One time. Nyinyi vijana wangu wa Gen Z, nyinyi ndio tegemeo la Kenya, na nyinyi ndio mtaokoa Kenya. One time. Nyinyi ndio mtasaidia wa Kenya kupunguza kasoro ya nyumbani. One time. One time. Gurubani oe! Adwanyoba ito!
Adwa nyoba ito. Muri akwa nyoba. No moyo mereirie. Ona cia thirakara. Ona twatario ni Kasongo. Ona oraga jenzi. Ona thokia mucere. Nidoka nyoba. Nidoka nyoba. Tucire. Neguo. Nidoka nyoba. Harambe. Atere andu aitu. Dokai. Tucire. Tutanajia cira ri. Ndenda kumenya atiri. Andu a Mwea ri. Murauga atia. Ate munasemaje? Ate Mwea munasemaje? Harambe. Wewe Ruto. Wewe Kasongo. Wewe Kaongo. Wewe Zakayo. Wewe mwizi. Wewe muuaji. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Kasongo aende. Andu aitu nidoka. Ni undu wa kiriro kiria kiri Mwea. Niguo. Doka twaranirie. Niguo. Doka twaranirie niguo. Mwea hoye. Mwea hoye. Nataka hii mabango muweke chini kidogo, hii mabango. Wacha hiyo vuvuzela kidogo tusikizane. Ndĩrenda twaranirie maundu matatu mana niguo. Niguo. Wa mbere. Wewe ngoja hapo. Wa mbere andu a Mwea. Doka njonokete. Nyina metie maitho. Ngioka gucunga muhera. Tondu manini ndamurahire Kasongo. Agituhinyiriria. Mani ndiamenyaga ni mundu wa muthemba uriku. Okire na kirikaniro. Akiuga Mwathani agocwo. Kumbe ari ngare humbite rwa rwake. Ndahoya mundekere. Nimwandekera. 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 Niĩ nĩ gathi wa Gachagua. Ndĩ mahĩtia maingĩ ta njohi ya mũtu. Tondu mũjumbe wanyu wĩtagwo Mĩrĩ Maingĩ no ni ndamũrehire. Nĩguo. Agĩtuĩka kunda ngũtũme ya Ruto. Agĩtiganĩria andũ a Mwea. Ndoka kũhoya mũhera. Nimwandekera. Nimwandekera. Andũ aitũ gwĩka mahĩtia ti ũru. Ũru nĩ gwĩka atĩa? Gwĩka mahĩtia ti ũru. Ũru nĩ gwĩka atĩa? Ndĩrenda mahĩtia ma Kasongo. Macio twĩ na inyuĩ nĩ tũkũrũnga. Kasongo ainũke. Ainũke kana kainũke. Aumerie kana kaumerie. Namo mahĩtia ma Mwea na inyuĩ nĩ mũkũrũnga. Nĩ mũkũrũnga. Huyu Mĩrĩ Maingĩ ni one time si one time. Huyu Mĩrĩ Maingĩ aende asiende? Aende asiende? Wangapi wanasema Mĩrĩ Maingĩ aende? Harambe. Harambe. Kwa nini tunasema Kasongo ni one term? Kwa nini one? Eh? Kwa nini? Ni mwizi. Si ni mwizi? Nani aliua jenzi? Nani aliua jenzi? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu hospitali? Nani ameharibu ukulima wa mchele? Nani ameharibu kila kitu? Ni mwizi si mwizi? Ni muuaji si muuaji? Aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Kasongo aende? Harambe. Harambe. Nimeona gavana wenu ameita wamama jana. Anasema asizirigijia asikuja Kirinyaga. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni Kirinyaga. Sasa katika siasa ya Kenya. Haja kidogo. Katika siasa ya Kenya. Hapa Mwea na Kirinyaga kisiasa, hii ni bedroom ya nani?
Hii ni bedroom ya nani? Si hii ni bedroom ya Rigiji? Hii ni bedroom ya nani? Hii ni bedroom ya nani? Mtu anaweza sema mtu asiende kwa bedroom yake? Sasa wale wanasema ati mimi sitafika Kirinyaga, hapa ni wapi? Mimi nauliza, wewe kama unataka kupimana nguvu na Rigiji, kuja kwa hii mkutano. Harambe! Harambe! Ile mambo niko naye ya kwanza. Sikiza kidogo. Mukira kide mutarerie. Mukira kide mutarerie. Nyinyi vijana ngoja kidogo. Tuko na maneno muhimu. Economy ya Mwea ni mchele. Kweli ama uongo? Mimi nilipokuwa ofisi kabla Kasongo kunifukuza akisaidiwa na mbunge wenu, nilikuwa nimehakikisha ya kwamba mchele ya Mwea inauzwa kwa KNTC, ndio inakuliwa na wanajeshi, inakuliwa na mahospitali, inakuliwa na mashule, na watu ya Mwea wanapata kitu yao. Tangu nitoke, Kasongo amesema mchele ya Mwea haina maana katika Jamhuri ya Kenya. Na amesema mchele ya Mwea hawezi toshea kwa wheelbarrow. Amepanga kulete mchele kutoka Pakistan 500,000 tons. Saa ile mchele ya watu ya Mwea iko kwa store. Na hiyo mchele inaletwa duty free, ndio watu wa Mwea waumie. Sasa iko haja gani wewe Kasongo na vibaraka wako kutoka hapa Kirinyaga unaenda kuleta mchele kutoka Pakistan, saa ile mchele ya watu ya Mwea iko kwa masto? Umefanya hivyo kwa sababu unachukia watu ya Mlima Kenya. Wewe umekuwa kama Moi na umeamua ya kwamba uhangaishe sisi kiuchumi. Huyu Kasongo aliita viongozi wenu wa Kirinyaga, wakiweko gavana Mheshimiwa Mere Mainge, Mheshimiwa wa Gachagua, Mheshimiwa wa Dia, akawaketisha chini, akawaambia mimi nataka nilete mchele kutoka Pakistan tufanye biashara. Na ile mfanyi biashara ako Isili ni business partner wa Kasongo. Kasongo akaambia gavana wenu na wajumbe wenu, nyinyi msijali, watu ya Mwea muachana na hawa. Mimi katika ile pesa nitapata, kila mmoja wenu atapata milioni 20 na nyinyi mnyamaze. Harambe! Harambe! Wale watu ngoja hiyo vuvuzela kidogo. Ile jama Kasongo amepangia watu ya Mwea wafilisike, wakuwe maskini, amepanga na gavana wenu na wajumbe wenu ya hapa Kirinyaga. Wale wajumbe wamekataa mambo ya Kasongo ni Gacheri pamoja na Seneta Murango, hao ndio wamekataa mambo ya Kasongo. Na mimi niseme, mimi naona unapiga kelele nikisema wewe ni msaliti ya jamii. Kama wewe unashikana na Kasongo alete mchele kutoka Pakistan watu ya Mwea waumie, wewe ni msaliti si msaliti? Wewe ni msaliti si msaliti? Na mimi nasema wewe ukuwe mwanaume, uwe mama, wewe kama ni msaliti, msaliti ni msaliti. Wewe governor and MPs ya Kirinyaga, nyinyi ndio adui kubwa ya watu ya Mwea na watu ya Kirinyaga. You are the enemies of the people of Kirinyaga and our people. Tumetoka hapo. Mimi nilikuwa nimepanga pesa nikiwa deputy president, shilingi milioni 400 ya kuja kutengeneza farm roads yote hapa kwa mashamba yetu ya mchele Mwea. Tangu nitoke, hiyo pesa Kasongo na governor na wajumbe wamekula hiyo pesa. Ni mwizi si mwizi? Mimi niseme hapa Mwea kuna mchele nilisaidia ikachukuliwa na KNTC. Tangu nitoke
hawa watu hawajalipwa, hakuna mudi ya kuwatetea. Tukiwa hapa tulifungua pale Thiba Dam, maji ikuje hapa ya kutosha, maji inafanywa rationing, ndio watu ya Mwea waumie, ndio wakuwe maskini. Sisi tulikuwa na hapa Kemri, hapa Amomo, serikali ya Uhuru Kenyatta ikapitisha bilioni 20 ya kujenga Kemri, hospitali ya kisasa, mambo ya research, ndio watoto wetu hapa wapate Mwea. Hiyo 20 billion Kasongo, Waigoro na wajumbe wamekula hiyo pesa, hiyo hospitali imekwama. Harambee! Harambee! Unajua wanataka watu ya Mwea wakuwe maskini, ndio wakuwa kituma ile mtu naitwa Soprano akuje kupatia nyinyi 1,000 mpigie magoti. Watu ya Mwea hawataki kupewa pesa, wanataka wajifanyie kazi, wauze mchele yao, wapate mali yao, wakuwe na heshima yao. Harambee! Harambee! Maendeleo yote hapa Mwea imesimama. Mimi nashindwa, naona gavana anapanga ati wamama 10 wapige kelele. Mimi nauliza, wewe gavana, kama unapanga maandamano, si Ruto aliua watoto ya Gen Z, mbona hukupanga maandamano? Mimi nauliza, mimi nakuuliza wewe Mombi, mimi nakuuliza wewe Mombi, tangu Kasongo alete mchele kutoka Pakistan ndio watu wa Mwea waumie, ulikosa wakina mama hata 300 wakuje kwa barabara wapige kelele Kasongo waone aibu. Mimi nakuuliza wewe Mombi, tangu Kasongo akule pesa ya Kemri, mbona hujapanga akina mama wapige kelele? Lakini ukisemekana wewe ni msaliti, wewe ni mtu ya Kasongo, ati unataka kutuonesha kiburi. Mimi nakwambia, mumekasirika kwa sababu nimeanika nyinyi. Wewe umepanga chama Wheelbarrow hapa Kirinyaga ya kuja kuconfuse watu wetu. Nyinyi mnaweza kuwa confused? Chama yetu ni gani? Chama yetu ni gani? Nikisema DCP unasema sikiza ground. DCP? DCP? Hiyo chama ndio ngao ya Mlima Kenya. Neo goito na mwegito vitu. Na mimi mtu asinisukume ati niuze chama yako. Wewe kuja uza chama yako, si ndio? Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩ andũ aitũ, thĩna ũrĩa maratuonete mũnene nĩ akunyanĩria rũrĩrĩ na kunda ngũtũme cia Ruto. Atĩ magavana wanyu na MP maraikarire thĩ na Ruto, maraheo mbeca mũcere ũrehwo kuma Pakistan nĩgetha muone thĩna. Atĩ andũ a Kirinyaga bonus irareirwo nĩ Ruto, iraga gũkinya kũrĩa Ndia na kũrĩa Gĩchũgũ na Kirinyaga Central, atongoria anyu matingĩaria. Koguo ndĩrenda tuge atĩrĩrĩ, tũkĩingata Ruto tũrage nyoka hamwe na matu, tuue nyoka pamoja na nini? Nyoka yetu ni gani? Nyoka ni nani? Na mayai? 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 Mayai ni mjumbe wenu, si ndio? Tuue nyoka pamoja na nini? Nĩguo andũ a Mwea niĩ ndĩmũcokerie ngatho tondũ kũrĩ atongoria arĩa mwathurire Kirinyaga eri njamba cia rũrĩrĩ, andũ matangĩendia nyũmba itũ nda yao, andũ matangĩtĩkĩra gũtuĩka kunda ngũtũme ya Ruto. Na niĩ ndĩrenda kũmũria na gĩtĩo Senator gwĩtwo Mũrango, mũrũgame nake tondũ nĩ njamba itũ ya rũrĩrĩ. Mũndũ tangĩendia andũ, mũndũ tangĩendia andũ nda yake, nĩguo kairetu gakwa getagwo Gacheri gaitũ, kairetu karĩ ũrũme, kararũgamire igoti-inĩ, karagirie ciana cia nyũmba itũ ciohwo, kararara magata cimba igoti-inĩ, mũkahoere Ngai akarathime na mũkanyitĩrĩre. Nĩmũgwĩka ũguo? Nĩmũgwĩka ũguo? Harambee! Harambee! Wasaliti waende wasiende?
Wangapi wanasema wasaliti waende wasaliti? Na mimi nataka niseme inyue akunyaneria rorere na kudago tume gomwaneka gomoruta marima gomokora ginya kwanyu meshie. No ginya wakati umefika. Unajua huyu William Ruto juzi ameita Gideon Moi, wamekutana pale kama Wakalenjin kuongea mambo yao. Akikutana na Gideon Moi anasema ni umoja wa taifa. Mimi nikikutana na viongozi kutoka mlima anasema ni ukabila. Yeye ametupangia jama kama jamii, vile Moi alitupangia kutumaliza. Na ndio sisi tusipate shida, lazima tukae pamoja kama jamii. Na mimi nimejitolea muhanga, sitakubalia William Ruto amalize hii jamii yetu hapa nyumbani. Si ndio? Na mimi sitamkubalia William Ruto agawanye mlima. Anataka kutugawanya ndio atukalia tutawale. Tunajua vile anapanga. Amepanga vyama mingi sana wa wheelbarrow alete hapa kuleta confusion. Anatafuta tumarais asimamishe hapa agawe kura yetu. Na mimi nataka niambie watu wetu, umoja wetu ndio nguvu yetu. Adwa ito twetekera kugayukanio maneruto nitwathira. Nemo wetekera. Nemo wetekera. Ni aigana marauga tutigugayukanio. Harambe. 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 Kasongo waende asiende? Wasaliti waende wasiende? Kasongo ni one term si one term. Mere Maige ni one term si one term. Wasaliti ni one term si one term. Hapo ndio mmesimama? Hau ni hamoroga weire. Nidakena muno andu a Mwea. Nindiramunyoteire muno na nitukumuhuranira mucere witu giterwo, barabara cito igiterwo, tuigate Kasongo, tuthondeke thirikari njeru, na niĩ mũngĩnjĩtĩkĩria hũranĩre gĩtĩ gĩa president wa Jamhuri ya Kenya. Harambe. Harambe. Ndĩrenda kũmwĩtĩra njamba itũ Senator Mũrango. Harambe. Harambe. Mwea nĩ inyuĩ. Mwaumĩra ũguo. Nĩ wendo. Mayanga itũ tĩkamũtirika. Nĩ mwendete Rigathĩ. Ngeithia nĩ ũndũ wa Rigathĩ. Ngeithia nĩ ũndũ wa Rigathĩ wa Gachagua. Ni ngwaria maũndũ o erĩ athatũ. Kuma rĩrĩa twathurire thirikari ĩno tũnayo. Undu wa mbere andu mamwera mari ma mucere maturite maribetio 5,000 eka itoneka gwiro rirutaga. Mbeca ici igacoka igatwaro e-Citizen igacoka ikijiro Nairobi. Wona wakorwo mbeca ici tigucoka ituthondekere barabara na kanando raro tugucoka turegucieruta. Kana teguo andu aitu wakorwo ni maraceria turegucieruta. Undu wa keri tareu niguo turarira nyoni. Ne twatiganĩirio gũkũ tutũraga mĩgũnda tureraga nyoni na kũna ndege ciagĩrĩirwo nĩ kũrera nyoni na mbĩa ikĩiyũra gũkũ tutũrĩte tũgiagwo nĩ irumbwa kemuri ndĩrĩ yathira na tũrauga no nginya tũrutĩrwo wĩra na mĩcere yakoretwo kuma nja. Koguo ndĩrauga ũmũthĩ no nginya thirikari na minister okĩre atũrutĩre wĩra. Kana teguo? Nataka niongee kidogo kwa Kiswahili kwa sababu jana kulikuwa na mambo ya aibu. Nianze kusema ya kwamba yaliyosemwa na Rigiji na yunga mkono. Na niseme ya kwamba ni aibu. Hakuna mtu asiyofaa. Na asiyofaa kafaa. Na ile kudhalilishwa tulionyeshwa jana na gavana Waiguru alitufanya aibu kubwa sana. Na niseme ya kwamba maskini hashauriwi na kuna siku itafika wanaoona kama ni maskini pia waweza kubarikiwa. Na majue ya kwamba Mungu wako na tabia ya kumbariki yeyote bila kuuliza yeyote mahali popote kwa sababu ni wetu sisi sote. Na kwa hivyo nasema siku ya leo ile mambo ambayo ilifanyika jana ni mambo ya aibu sana. Na kwa hiyo mengi na machache
ningependa kuleta apologies ya Gaseri. Nimwendete Gaseri? Nimwendete Gaseri? Nyoni ya inajara Gaseri. Gaseri ndekuo mothe ni undu wa maundu aria monekire. Na nikimalizia nataka niseme Mungu si adhumani. Kwa sababu wanaonyimana mtaji gavana ili kuhakikisha wamama wetu wamefilisika ili wasipate nafasi ili waweze kutumika vibaya, siku zako zitaisha. Kwa hivyo nasema tunampenda sana na tukuthiona mbere na kumunyitira andu a Mwea nitumwendete muno. Harambe! Harambe! Aende asiende? Nyau ama polepole? Ashenyetwe. Haya, niko na MCA wetu wapale Baragwe, MCA Madhenge, kijana shupavu. Hey, Mwea Mwea. Unajua Kasongo na gavana wangu jana wamepanga Tirigiji hata kuja hapa Kirinyaga County. Hapa ni Bomet. Hapa ni Kirinyaga mani Bomet. Hapa ni Sugoi mani Kirinyaga. Hapa ni wapi? Mnaambia Kasongo hapa ni wapi? Mesema Rigiji hapa ni kwake nyumbani. Komondo akwendelia Rigathi wa Gachagua guoya. Andu aitu Kirinyaga. Mimi nataka kuambia Kasongo na gavana wangu lazima tuheshimu akina mama wa Kirinyaga County. Ndongegorera ciana na atumia maito Chang'aa magakomagara miegoro. Mnataka endelea kununua Chang'aa? Wakina mama wapewe heshima. Na mimi nakumbuka wakati Gasheria alipigwa na mawe akanyoroa nywele, hawakufanya maandamano. Wakati stadium ya Majenzi haijafunguliwa hapa kwetu Mwea, hawafanyi maandamano. Kwa hivyo nataka kusema watu wetu wapewe heshima. Na njuri andu aitu a Kirinyaga atongoria monde ara marenda ite cia national cira witu na Rigathi wa Gachagua na ninde na ukuria gotini na hiyo kesi yake itapita na Rigathi Gachagua atasimama kiti ya rais. Mtasimama na Rigathi Gachagua? Sasa niwaulize 2027 watu wangu, mkipewa Rigathi na Kasongo mtachagua nani? Mkipewa Rigathi na Kasongo mtachagua nani? Ni nani kingpin wetu hapa Mount Kenya? Ni nani kingpin wetu hapa Mount Kenya? Yule anataka kitu kutoka Nairobi ama Kisii ama mahali popote. Ukikuja Mlima Kenya lazima utafute Rigathi Gachagua. Murango ya Mount Kenya ni Rigathi Gachagua. Kaiwa mwamurathime na nende mwendete. Asanti. Haya, harambe. Niko na getungati yetu kutoka Nyandarua, Senator John Medho. Kirinyaga oye! Kai muregi atia? Reke andu kamehara tuonane na inyuĩ wega. Kirinyaga oye! Kirinyaga oye! Harambe! Hapana. Bado. Mimi nataka nikisema harambe, weka kidole juu. Sema one time kubwa. Kama William Ruto anakunywa chai, asikie inaonja mwarobaini. Harambe! Kirinyaga harambe! Harambe! Aende asiende! Mwizi aende asiende! Muuaji aende asiende! Kasongo aende asiende! Mambo ya Kasongo ni kufinish! Mambo ya Kasongo ni kufinish! Mambo ya Kasongo ni kufinish! Wacha nione watu wanasema aende! Kirinyaga oye! Kirinyaga oye! Ametuzoea!
Kasongo. Kasongo. Tutamufukuza. Tutamufukuza. Kasongo. Kasongo. Aende asiende. Aende asiende. Wewe William Ruto. Wewe William Ruto. Unajua mimi najua tukienda mkutano ile kamera pale ndio William Ruto anaangalia. Ndio kwa sababu mimi simuogopi, namwambia wewe William Ruto wewe. 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 Wewe William Ruto wewe. Wakati huu sisi watu ya Kirinyaga, watu ya Mount Kenya, wakati sisi tukiungana, wewe unatuita wakabila. Wewe ukienda kutafuta watu wenu, unasema ni umoja wa taifa. Wewe William Ruto wewe, unafikiria sisi ni wajinga sana. Sisi watu wa Mount Kenya, tulikufanya rais wa Jamhuri ya Kenya. Niko kana tiguo. Kama tunaweza kufanya rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe. 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 Wewe William Ruto wewe. Kama tulikufanya rais wa Jamhuri ya Kenya, tutakufanya raia wa Jamhuri ya Kenya. Niko kana tiguo. Aende asiende. Aende asiende. Jambo la pili. Wewe William Ruto, wacha kushinda hapa ukijisumbua, ukilialia, ukizunguka kwa sababu iko watu kidogo umepatia pesa hapa wakosea kina mama wetu heshima. Ati mimi jana niliona mtu anaitwa governor mzima anaambia kina mama ndio niwapatie pesa shilingi 500 lazima mlale kwa barabara na mjigaragalie. Wewe. 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 We, hata kama umetukosea heshima, hata kama umetukosea heshima, wewe lazima uheshimu kina mama. Niguo kana tiguo. Na mambo ya huyu ambaye anakosea kina mama heshima, kama ni mwanaume, kama ni mwanamke, kama ni kijana, mambo yake ni kufinish. Mambo yake ni kufinish. Aende asiende. Mimi nataka niwashukuru kwa kuchagua kijana shupavu sana, seneta wa hapa, seneta Murango. Hau Murango mamutiagoire. Niguo kana tiguo. Murango ni ako sawa, yuko sawa. Ako sawa, yuko sawa. Mnampangiaje? 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 Wacha nione watu wanasema Murango governor, governor, governor. Ili tupate viongozi ambao wanaweza letea sisi kama jamii, kama watu ya Kirinyaga, watu wanaweza tuletea heshima. Mwisho. Huyu kiongozi wetu, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Sasa mimi nataka nikuulize, wewe William Ruto, unasema unajua hesabu. Juzi ulikuwa unatuita sisi ati hatujui hesabu. Wewe ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ulipata kura milioni 7. Kura milioni 4 ulitoa Mount Kenya. Siku ile ulikuwa unazunguka hapa Mount Kenya, ukilia, ukimwaga kamasi na machozi pamoja, ya ukimbizwa na Uhuru Kenyatta. Mwanaume mmoja ndiye alisimama na wewe. Mwanaume mmoja anaitwa Rigathi Gachagua. Niko kana tiguo. Niko kana tiguo. Sasa kama nyinyi mnaweza fanya mtu ya kutoka huko Rift Valley awe rais wa Jamhuri ya Kenya, huyu Rigathi mnampangiaje? Mnampangiaje? Rigathi mnampangiaje? 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 Akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya? Akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya? Wapi watu wanasema Rigathi, Rigathi, Rigathi? Na mimi Kirinyaga oye! Kirinyaga oye! Na mimi Mheshimiwa Rigathi Gachagua, unaona leo nimekuja mpaka nimechana nywele. Mimi nataka ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na sio siku nyingi, siku 5, unipatie kazi ya kuwa rais wa kazi hii ya interior. Siku 5. Siku ngapi? Nipewe nisipewe?
Nipewe nisipewe? Kazi yangu itakuwa ni kushika mwizi, mtu aliua watoto yetu, mtu anaitwa William Ruto, mimi niweke ndani. Afungwe asifungwe? Afungwe asifungwe? Afungwe asifungwe? Mimi nikishamaliza kufunga yeye, mimi naendelea na kazi nyingine na mambo yote itakuwa sawa sawa. Asanteni sana watu wa Kirinyaga, Mwathani amurathime. Harambee! Kasongo aende asiende? Mary Maige aende asiende? Sasa niko na area MCA, ako wapi? Haya, huyo kijana hapo. Harambee! Harambee! Rigiji umefika. Tunataka tukaribishe president wa sita wa Kenya ambaye ni Rigiji. Rigiji, karibu sana. Hapa kunaitwa Tebere, na Tebere tunasema one term. Nikisema one term, nikisema harambee, mnasema one term. Harambee! Munasema Kasongo one term, si ndio? Harambee! Harambee! Na Kakarega Rigiji, wewe ndio kiongozi wetu. Wewe ndio kingpin. Wewe ndio tunafuata. Na mtu yoyote ambaye hakufuati ajue ako hatarini. Mimi nasikiliza hawa, mahali wataenda hapo ndipo tutaenda. Wakienda kwa shimo nitakuwa kwa shimo. Tukipanda mlima tutapanda pamoja na wewe. Na usijali na hao watu wanapiga kelele. Wewe ndiye wetu na hakuna mtu mwingine. Teguado watevere. Kasongo harambee! Harambee! Gaiwa moya murathime. Tuko hii kiti ya Mwea. Ngoja kidogo. Tuko na huyu Wangechi wa Roe ambaye anataka kiti ya Mwea. Wangechi! 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 Rigiji! Rigiji! DCP! DCP! Haya, huyu ndiye Wangechi wa Roe anayeomba kura 2027 kukuwa mbunge wa Mwea. Mimi niko na message mbili peke yake. Kana ndina maundu meri makumwira muthi. Undu wa mbere, kina youth muko, wanarika mko, Gen Z mko, nionyeshani hivi Gen Z. Na kina mama mko. Wacha niwaambie, jana sikulala na ile koroko ratomire irandiga kome. Nembiseria iraturendaga yatumia makigaragaria. Ndimwire atiriri, Rigiji akoragwo supporter wa atumia. Ni muretikania nani? Rigiji ni supporter wa kina nani? Na Rigiji ni baba ya Gen Z. Rigiji ni baba ya nani? Musikubali kutumiwa na wanasiasa. Musikubali kutumiwa sababu undu uria turenda ni ayuthi tumage wira niguo. Undu uria turenda ni andu amwe amagie mae niguo. Undu uria turenda ni andu amwe amagie thoko ya mucere wao niguo. Tutigwitikira ringi gutumirwo. Na ndirambera atiriri, Wangechi uyu murona arugamite ava ndendagirio guoya. Ati ndekaga atia? Wangechi ni njamba ti njamba. Wangechi ni njamba ti njamba. Wamama mwa. Wamama mwa. Rigiji nikimaliza, akina mama juu ya vile kulifanyika jana waliniambia ukikuja, na sababu ni marenda umenye
atumia Mwea ni matete athuri ao, atumia ni matete otongoria, marauga no nginya makurere kamucere utwarire Pastor Dorcas, na atumia acio meheana imucere ucio ni wa Rigiji. Peana hiyo mchele hapo, peana. Yote ipeanwe hapo. Mchele ipeanwe hapo. Mchele ipeanwe hapo. Harambee! Harambee! Wangeci ni muiganu kana ti muiganu? Wangeci ni fire si fire? Wangeci ametosha hajatosha? Mbarikiwe sana na mwambie Rigiji tunampenda na kiama goko ne DCP. Ngai wa Mwea murathime muno. Asante. Tuko na huyu kijana anaitwa Ken, pia anataka kiti cha bunge. Harambee! Harambee! Mwea tunasemaje? Mwea oya! Mwea oya! Mwea inasema one term. Rigiji, karibu sana hapa Ngurubani. Hawa vijana na wazee walinituma nikuje kwako. Wakaniambia nikulete hapa Ngurubani. Si ndio watu wetu? Si nimemuleta hapa? Si amesikia mashinda hapa? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Meremengi aende ama asiende? Aende kabisa. Si ndio watu wetu? Mimi kwa majina jitaka Okene Muremi, enge majo eta Muremi. Harambee! Harambee! Nie Keni araruirira giti kia mumbunge wa Mwea Kozizwe. Harambee! Harambee! Na ndimwire andu itu ma Mwea. Tariu mucere ndimwire kaundu njarie kandikarie. Njuge kaundu ndikandikarie. Njuge atiriri mucere tha icio umuthi urekatia uragumira store. Harambee! Harambee! Kwa hivyo 2027 ni Keni na Rigiji. Harambee! Tuko na Josephat. Pamoja. Wapi Josephat anataka kiti ya Mwea? Ngoja kidogo. Wapi Josephat anataka kiti cha mbunge? Harambee! Ando Mwea muriega. Jenzi Godha. Godha. Hapa Mwea mnasemaje? Kwa majina naitwa Josephat Kuria. Na mimi naomba kiti ya MP hapa Mwea constituency. Wapi nduru ya Jenzi wewe? Sasa nataka niulize nyinyi. Watu wa Mwea. Nataka niulize nyinyi. Mutanipa hiyo kiti ya MP? Wangapi wanataka Jenzi? Wangapi wanataka Jenzi? Tunasema mere mange ni one. Asante. Thank you. MCA hapo wa Kerugoya. Oye! Halo, halo! Halo, halo! Harambee! Harambee! Nataka mseme mpaka Kasongo asikia na watu pale nimechaguliwa Kerugoya wasikia. Harambee! Harambee! Rigiji umepewa mchele. Lakini ni pia ni vizuri tumuimbia kawimbo ka hapa Kirinyaga. Si ni kweli? Nimweka rwimbo karia keinago ndahunyukite ngiuma kwa wainga. Nimukoya? Ndirenda tukeine ondo ungi. Ndahunyukite ngiuma gwa Kasongo. Ndahunyukite ngiuma gwa Kasongo. Rigathi akinjoya akire kiama kia DCP kwa Kasongo. Agasongo. Tucokere. Ndahunyukite ngiuma gwa Kasongo. Ndahunyukite ngiuma gwa Kasongo. Rigathi akinjoya akihe kiama kia DCP kwa Kasongo.
ikayo gwa kwa Kasongo. Kwa Kasongo. Kwa Waiguru. Harambe! Harambe! Wewe Kasongo, nindironire ukirira ati ukegiria maithori. Nawe ngavana wa Iguru, ndironire niliona ukilia ati umeshambuliwa. Waambieni mkiwaona hiyo machozi wanalia, wabakisha kidogo 2027 mayangai mukarira mathire kiongo. Ate makarira mekeja. Makarira mekeja. Wewe Iguru riria waborire gacerie ndware wewe ndio ni mutumia. Ndware wewe cia ni mutumia. Na Rigiji wachana na Waiguru. Huyo mimi na Mathenge sisi ndio dawa yake. Sisi ndio dawa ameweka mahospitali. Kwa matigana na muthiuri uriko. Kasongo na Waiguru 2027 ni kufinish. 2027 ni kufinish. Na mapangale waonyesheni mapangale. Haya, asante. Mapangale asante. MCA wa Wamomo wako wapi? Wamomo MCA yako? MCA wa Wamomo wako? Haya, kama yuko MCA wa Kangai Ward. MCA wa? Haya, endelea. Halo. Halo. Njitagwo Maureen Kori, naitisha kiti ya MCA Gathigiriri, na tunasema term ni ngapi? Semeni one term. One term. Asanteni sana. Wapi huyo MCA mwingine sitting? Ama ako wapi? Ako wapi MCA sitting? Mwegu. Nenye mumereti agu. Mimi niko na mambo tu mawili. Jambo ya kwanza ni kuambia vijana wachukue kura. Mnachukua kura? Nemokuoya kura? Nemogwetekera kuoya kura? Nikata tuthengio tongoria ya moru. Alafu jambo ya pili ni jana. Jana tuliaibika sana kama wamama wa Kirinyaga. Nemorasambira ira. Na nyenda kuoria gavana wa Iguru atiriri. Atige kubothera atumia ma Kirinyaga o. Atige kumabothera o. Na wakorwo ni warwa Rigiji ni arumanire. Ukambera kuga atiriri wambere wona ka video kau aratuika ni arumani. Tondu ndatigiraria ka video kau gote bando Rigiji arumire atumia. Rigiji anapenda wamama, apendi wamama. Anaheshimu wamama, heshimu wamama. How I wish mama walikuwa na how I wish mama walikuwa huko kwa barabara. Takoro ninge mara kiandamana gane kuga gotenda wapi ngono tone kwenda Kiboto. Kwenda ndawa thibitari. Asante. Kwenda ndawa thibitari. Saa Mungu abariki. Wapi Kehea Junior? Kehea Junior anataka kiti ya MCA. Na Moses Deri akuwe tayari. Harambe! Harambe! Mimi ndiye Kehia wa Tebere. Sawa sawa. Na mimi naitisha kiti ya MCA hapa Tebere. Na mimi nataka kuambia Kasongo, wewe umechukua hizi vitambulisho zetu, umeanza kutulipisha kuchukua kitambulisho. Na sisi tukiweka yeye chini 2027, ya unipatie kazi Rigiji. Mimi ndo nitaende hiyo kitambulisho yake, akae bila kitambulisho. Ama namna gani? Aende asiende. Asante. Afinywe asifinywe. Moses Deri. Kehia. Moses Deri hapo. Jenzi hoye! Jenzi top shota, wapi top shota ya Jenzi, top shota, top shota, top shota! Rigiji Rigiji Morango Gachagua Mathenge Kwa majina mimi naitwa Moses Nderi, natoka Kiamanyeki. Mimi ndo the next MCA Tebere. Wapi nuru ya Jenzi? Nikimaliza iko mama anaitwa Waiguru alitudanganya ati Uhuru atakuwa nalala hapa. Aende asiende. Moses Nderi MCA 2027. Asante. Haya, Mwea oi. Mwea oi. Andu aitu nitwaiguithania.
you don't come to politics and we join hands and do the right things. Today, we have the abuse of the Digital Abuse Act, which passed. Despite the fact that we opposed it, remember, Parliament is about democracy. The majority have their way, and the minority have their say. And therefore, my urge today, I want to urge Gachagua members, in the next dispensation, we want as many lawyers in Parliament, so at least we can enrich the debate in Parliament and we can be able to help our people. I want also to thank the number of members of Gachagua who are offering themselves right now in various positions, MPs, senators, and governors. I want to assure you, I will provide you with mentorship so at least you know how to transition from the practice to politics. Asanteni sana. Na kwa hayo machache, kama mmevyoona tuko na wabunge wengi sana. Na ningetaka labda tupatie wachache kwa sababu you know how politicians are. If you give them a mic, they talk about tomorrow morning. But I call Honorable Gacheri Gaito from Kirinyaga to just say a word and then we go to take the next one. Thank you so much. Hi guys, Saseni, Miss Yongeangi sana, so don't worry about that. First of all, I want to thank all of you who've been in the law courts with us, fighting for Gen Zs without any facilitation. Second thing, let us build an LSK that caters for young lawyers. You know, I was a young lawyer prior to being elected. And I remember telling someone, nilikuwa na pair kiatu moja. Young lawyers suffer, by the way. Hiyo kiatu ilikuwa imeisha heel. You know when you're going to the courtrooms and you're in heels and you're late. So you can imagine the noise it used to make. Sometimes Milimani, there's a soldier who used to tell me, hey madam, hiyo kiatu yako haki inapiga kelele sana. What I mean is, I know there's money for public interest litigation. I know that because when I was doing the pro bono legal work, there's an organization that indicated to me they had funded LSK to a tune of Kenya shillings 20 million. Do not allow young lawyers to suffer. Hizo matters are PIL, paying young lawyers. LSK. Lawyers, when you're voting, demand accountability. Sindio? Haiwezi kuwa young lawyers are struggling. Hakuna briefs, Senior akikupea brief anakuambia unajua na kujenga. I'm mentoring you. Young lawyers have bills to pay bana. So as young lawyers, mshikilie hapo, demand accountability, demand an LSK that will serve young lawyers. Asanteni sana. God bless you. Asante sana mheshimiwa. Wacha sasa nipatie nafasi of our latest kid in Gema, ambaye ni watu wetu, wale wadhoni wetu wa upande wa Eastern, na niite mheshimiwa Mule akuja wasalimia. Karibu bwana Mule. God is good. Hebu nifanya hivyo. Hi cousins. Hi cousins. Thank you very much, Wakili. My name is Honorable Stephen Mule, MP Matungulu, Machakos County. I'm serving my 4th term in my 3rd term. So I want first to say all protocols observed, Honorable Kalonzo, Honorable Rigathi. Thank you for honoring this invitation. My fellow citizens, Kenyans, and especially lawyers, our country is at a crossroad to demand for democracy. And we rely on you as lawyers to make sure that democracy in our country prevails. So I want to urge you, as an association, as lawyers, you need to stand up for any injustice to any Kenyan which is being perpetrated by Kasongo regime.
we must be very firm. And I want to say this, my fellow citizens. Going forward, we must call out every undoing, unconstitutional mistreatment of our young people in this nation. I want to urge you as I conclude, the voting registration is going on. Wakilis walikuja kunishikilia pale katika Kahawa Law Court. Tafadhali mimi nataka kusema asante. Na niseme hivi, because we have been blamed so many times kwa sababu ya ile maneno inafanyika bunge. I want to propose that we need to create special case. LSK inafaa kuwa inaleta mtu bunge for free ili iweze kukua iko represented pale na inaweza kuangalia hizo masheria vizuri. Na ya mwisho nataka kusema, because I have had my good friend say that we need registration of voters of young people. Na mimi pale bunge mimi ndio chairman wa vijana. Nimesikia president akidanganya lo safi. Akisema ati ID ni free. Anasema ID anapeana free na mtu akilipishwa aende amuulize. Wewe umeweka katika Kenya Gazette sheria ya kusema vijana walipe 1000 Kenya shillings. Lakini haujaonyesha any executive order yenye imesema umetoa hiyo sheria. Stop misleading our young people. Kama uko na kitu ya kusema, useme vile sheria inafaa isemwe. Asante sana. Embu ndio center ya Gema community. Sisi ndio tulisema Kasongo akwende tukiwa wa kwanza. Na hapo tukiwa na JB Moturi na wengine tumeshikilia ngangari kuhakikisha hakuna mtu atasumbua hii unity yetu. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you so much, Mheshimiwa. Na mbunge wa mwisho ningetaka kuita ni Bwana John Medhu. Na sababu nije John Medhu ni kwa sababu makasi huko Nyandarua hakuna makasi ya kunyoa. Na alisema atanyoa Kasongo akifanya nini? Akienda. My last word here. Tumekaa na some of you na tumeangalia sheria ya elections. Na tumegundua ya kwamba there is nowhere in the law which says we must go to Bomas for the presidential elections to be announced. Tumekubaliana two things. Number one, under KI case, tutarudi tena kotini to get a declaration. Number two, I am going to file an amendment bill in parliament to guide the fact that we want elections, presidential election, to be announced in every constituency 220. We shall tally for ourselves. Ili mambo ya ile mambo ya kule ati Bomas mnaambiwa ati mchange na mchange ya ikwishe. Kwa hivyo I want to request you, my good colleagues, come 2027, we want you to offer yourself to be the presidential candidate in the constituencies, in the wards, to ensure hiyo mambo ya rigi wanapanga imeisha kabisa. Thank you so much, Bwana Medho Salimia. Alafu tukimaliza patiana funguo kwa Bwana MC. Thank you so much. God bless you. And once again, karibu Gatanga, the land of music. Thank you so much. Asante sana mawakili oye. Mawakili oye. Hey, the concentration of education per square meter is very high. And I'm not used to addressing this kind of gathering. And I also want to make material disclosure that I am a first year student of law at the University of Nairobi. Munipigie makofi. So I'm your learned junior. Hata kama niko first year, I'm your learned junior. Na mimi sina maneno mingi naweza ongelesha mawakili. Nyinyi mnajua mahali mimi napenda kuongea sana. Na unajua nikifika tu nikishaangalia watu hivi nawaambia harambe wananijibu haraka sana. So mimi I'm not used to speaking to mawakili sana, and I know watu wengine hapa watakuja watasema. Lakini ningekuwa kwa mkutano, ile mkutano mimi naendaga. Unajua mimi am the weapon formed and fashioned against William Ruto Githinji. Nyinyi mnajua hivyo. So nikienda tu mahali naambia watu harambe. Harambe. Aende asiende. Sasa hiyo ndio mimi unajua kwa
kwa kanisa yetu mimi ndio naibu ya askofu ya Rigathi Gachagua. So yeye ni askofu, mimi naibu yake. Na kwa hivyo mimi lazima nitengeneze njia yake na ikuwe maneno sawa sawa. Lakini I want to thank you so much kwa sababu mmetusupport sana, kwa sababu mmesimama na sisi. On my own behalf and on behalf of all the people who are here, especially the persecuted. Unajua iko siku tulitoa kwa DCI. Mimi na Karongo Dhango watangia asubuhi mpaka jioni. Mawakili walikuja hapo wakaongea Kiingereza mpaka DCI akaachilia sisi. So tunashukuru nyinyi na muendelee namna hiyo hivyo. Na muendelee hivyo. Jambo la pili, kama vile viongozi wengine wamesema, we would want to encourage all of you, please come and join us in parliament so that you can be able to push the agenda of our community, of our people, tupeleke mbele. Mimi nikiitwa hapa na chairman, aliniambia hapa leo tumekuja maneno ya kufurahia. Tena akaniambia hapa tutakuja Mugithi. Sasa mimi nakoja maneno ishe tuingie kwa Mugithi. Na hata mnajua mimi ni mtu ya Mugithi na mnajua mimi naimba Mugithi sana. Arume ni nyamu, ni kwaria ciaragia, atueni umuthi, na ni aene tiongi, andangeigua thoni. Ena mutumia, atigite nyumba, na riria mwinakia, akwira ndari ungi, ati uri wa mumwe. Ati Kasongo ni nyamu, na kwaria aragia, aende asiende. Mnajua hiyo wimbo? So mambo yake tunaendelea tukitengeneza, tukifika kanisa tunaweka wimbo yake. Aria maregire horo wa makiuga ni ahuthu rugendo-ini kuria metereirwo no mwaki-ini. Hapo sasa ndio akina Kasongo wanaenda hapo. So sisi tunataka kufikisha hapo. Asanteni sana. We are here to enjoy with you, na tumefurahia sana kuungana na nyinyi, na tutaendelea kuungana na nyinyi, na tunaendelea kuwasupport. Sasa nimeambiwa kwa heshima kubwa na kwa mambo ikuwe sawa sawa, na sijui kama mmeweka ile wimbo ya Gitungati, kwa sababu Gitungati number 1, kiongozi wetu, shujaa wetu, mfalme wetu wa watu wa Mount Kenya, mheshimiwa. Wapi nisikie nduru ya Rigathi Gachagua kabla asimame, nijue kama mmemngojea. Wapi nduru ya Rigathi Gachagua? Wapi nduru ya Rigathi Gachagua? Tusimame tumkaribishe kiongozi wetu mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mwamukeri magongo na mandwairo, Ngai mbere tutingihotwo ni thu, Mwene Nyaga twakuhoya, tuhoyaga wendani na gitio, na tha nyingi cia wendo wa ruriri, uiguano wa Gikuyu na Mumbi, Mwene Nyaga twakuhoya, twakuhoya tukonana tuithothe, kuma Ngong'u nginya Karematura, hindi iyo kĩeha nĩ gĩgathira, njamba cia ita na cia ngaitũ, gĩkamatimũ mũrũagĩro kombo, njamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri, twatigirwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi, Mwene Nyaga twakuhoya. Thank you. Please be seated. Asanteni sana 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 sana. Haya. Adwa nyumba yitu.
Andu a nyumba itu muri okuo nyumba no mwiyumiriirie ona ciathira kara ona twahatiririo ni githinji mukeyumia ona ni ndiumitie wa kahitu wa kairitu. Asante sana, Your Excellency, former Vice President, Speaker Emeritus J.B. Muturi, honorable members of Parliament and the Senate, senior councils present, and our learned friends of the great profession, good evening. Mimi nimeshukuru sana to be among these great minds, because sometimes in the job that we do, we get a bit rusty because of not being where knowledge is. When I was a student in biology in Kenyaga High School in 1980, we learned about two processes, one called diffusion, another one called osmosis. The movement of small molecules from a lower concentration to high concentration. When you sit with lawyers, you benefit from osmosis. The transfer of small knowledge of Rigiji to great knowledge by our lawyers. Kwa hivyo mtatuambukiza masomo kidogo. So we will learn. By the time we leave here, we'll be better people, we'll be more knowledgeable by staying with such great minds. Let me thank the organizers for this great occasion. This is not a joke. Almost 1,000 lawyers seated together, making merry together, having a nice time, celebrating their culture, acknowledging their traditions is a great thing. As a leader from this region, I am very grateful and I want to say thank you. And I want to encourage you that you should make this an annual event where you meet, make merry, celebrate your culture, your traditions, fellowship, and get to know one another as we solidify ourselves as a people. Nobody should intimidate you that you are meeting here with our cousins from Mukambani. There is a tendency in this country, when other people meet, it is called national unity. When the people of the mountain meet, it is called tribalism. The other day we saw Githinji and Gideon Moi having a nice time, saying that it is national unity. When Rigiji sits with Kibe Mugai, they say it's tribalism. We are saying if sitting with our brothers and sisters who talk the same language is tribalism, let it be. Chinua Achebe, that great writer from Nigeria, wrote in one of his greatest works and said when kinsmen meet together for a feast, it is not because they don't have food in their own homes. They do so because it is right for kinsmen to sit and eat together. My kinsmen, nimepongeza tumeketi pamoja. Na wewe Githinji ukitaka kesho kuita sisi wa kabila, wewe endelea. Sisi tunaongea mambo yetu, wewe enda kwenu uongee mambo yenu. Kuna mtu wana kwao? Tutigimeno ndoshoka tuweke hata? We cannot, we will be foolish people. That people want to label us tribalists because we speak our language. God in his own wisdom created 41 communities in Kenya. If God had a problem with people speaking their language, he would have just created one homogeneous community in Kenya, speaking one language for the whole country. But God in his own wisdom created 42 ethnic communities with different languages so that we can have richness in diversity. We are proud of our language. Na yule anakasirika tukiongea lugha yetu ameze wembe. And I have said nobody should admonish me for speaking my language in Muranga. When I'm in Muranga, the people of Muranga are my people. I am not an Englishman.
And I'm not Chinese or Japanese. I speak my language when I'm in Murang'a, because that's the language they understand. Even you people, just speak English when you go to the courtroom. Hii wakati ingine mnazungumzia sisi Kisugu ya nini? Wewe wajiro noigwa. Usiwahi kuongelesha mimi Kizungu tena bana. Unless you are in Gotini. Finally, ndio niseme two things. Niite JB Muturi, our brother from Embu. My good people, I have a special appeal to make to you today. My community and I are in trouble. Deep trouble. We are under persecution by Githinji. Our community faces extinction. Our businesses have been ruined. Our agriculture, our tea, our coffee has been ruined. Pending bills of our people have not been paid. We are in trouble because we elected Tugege to the National Assembly and the Senate. That is why we are in trouble. If the people in this room had offered themselves for election, like Gachagua, like Kagushia, like Wakili Mureu, our community would not be in the shit we are in. As we mourn Raila Odinga, I must admire two things about that old man. And I'm really very touched by his leadership. Look at the political party that he built called ODM. A strong political party that though he has never been elected president, he is able to get into every government and get what he wants. Because he has a strong political party. But most importantly, his political party, all the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. If you look at Raila's team, James Orengo, Otieno Kajwang, late, Omolo Atiende, Karoli Omondi, Peter Kaluma, Edwin Sifuna, Stewart Matier, Catherine Muma, Mile Odhiambo, the bad girl, Beatrice Oyomo, Tom Ojieda, Okongo Mgeni, Mohamed Faki, Ochieng, and Babu Owino. Great minds. Great minds. Then nyinyi munanipatia Kawanjiko wa Matinga wa Makeki. Ate nani? Ate nani? Ate wa Mabosho. Good people, my people. My people. Your leader is in trouble. He has no foot soldiers. You have given him to Geges. Yet you sit here, great minds. Great minds. And you can see the lawyers you gave me have stood for the people. Gachagua, Wakili Mureu, Kagushia. I'm asking you tonight. I'm asking you tonight. The party that I have formed to look for government and to protect the interest of our people, the DCP, I'm looking for 140 legislators. I am requesting this group here tonight to give me 40 lawyers to back me up. I want to plead with you tonight, and I have come here for that purpose only, to plead with you great minds. You cannot say politics is dirty. By you staying away, the country is dirty.
because of bad governance and poor leaders. How can you leave our people in the hands of Wamofosho? Eh? How? Our people, you are so educated, you are so learned. You must offer yourself to lead our people, to defend them, to make good laws, to represent them, and to start family in what you believe in. Nemoko he thigari cia mawakiri? Eh? Ndamuthaitha ndamutandukira nguo. Nyumba ĩno itũ ĩ hatĩka-inĩ nĩ kũninwo ĩrenda kũninwo nĩ gĩthĩnji. Atũbangĩire maũndũ moru na niĩ ndingĩhota wĩra ũyũ ndĩ nyiki, mwana ũmwe ti ndĩrĩ. Ndĩna thigari 15 na itirahota kũgitĩra rũrĩrĩ wega. Nĩ tũrageria tũkahũma. Ndĩrenda thigari 140 na ndĩrenda thigari njega, thigari njũgĩ, thigari ciĩna mũrũgamo, mawakiri mwe gũkũ, nyũmba yanyu ĩraninwo mũgĩka atĩa? Nyũmba yanyu ĩraninwo mwe gũkũ na mwĩna ũgĩ na mwĩna ũmenyo, mũkauga atĩ ciaca ciĩna gĩko. Nyũmba ĩno yathira mũkauga atĩa? Twaninwo mwe gũkũ na mũrĩ athomu na mwĩna ũmenyo na mwĩna ũhoti na no mũhota kũrũgamĩrĩra nyũmba yanyu ndĩkaninwo. Mwandigĩra ndĩ nyikire ngwĩka atĩa ndĩ mũndũ ũmwe? Ndamũthaitha ũmũthĩ ũyũ mwarega gũka tũteithanie tũgitĩre nyũmba ĩno itũ. Mũkauga Ngai arĩo, anga ndĩarĩo. Mũndũ ũrĩa ũratũhũra ti mũndũ o ũguo, nĩ mũndũ ũrenda akiri nyingĩ mũno cia mawakiri ta inyuĩ na mandagĩtarĩ na mainjinia. I'm calling upon professionals from our community. You are the majority in this country. How can your community be in trouble because you are refusing to come and defend your community like other communities do? Look at Raila Odinga, that old man. He has rested in dignity because of the way he has been protected together with his community by professionals. Our professionals on election day, hampatikani, munaenda kukoroga maflati huko Ruai. Kati wa mwekaga ati mwenda koroga riria bururi ura pangirwo ri ogwatha ogoikara ati mugathie koroga-ini aria ange mugathie kuhura ngovu. Ndamwira ho umuthi uyu, you professionals, when there is bad governance in a country, the professionals and the middle class are the first victim. The people who are feeling the pinch of bad governance in this country are the professionals and the middle class. You cannot stay away from the electoral process. You must not only come out to vote, but you must offer yourself to positions of leadership to come and govern your country, protect your country, and protect your community, and protect your families. Niĩ ndamũria na gĩtĩo, niĩ ndirĩ mũũgĩ mũno no ndirĩ kĩrimũ. Ndarora ũguo ndĩ mũthuri, ndĩrona nduma ya nyũmba ĩno itũ. Mwarega gũka mũndeithie tũteithanie na atongoria aya ma. Tũhĩte mũndũ ũyũ ndagacoke na tũkorwo na andũ a kũrũgamĩrĩra nyũmba ĩno itũ, ma nĩ tũkuona ũũ. Koguo nĩ ndamũthaitha mũthiĩ mũkome, mwĩcũranie, mũgĩũkĩra rũciũ kĩroko mũtue matua. Ona inyuĩ mũke tũnyitanĩre. Ndikwenda kwaria mũno, ndĩrerĩtwo tũgoka kũina mũgithi. Nĩguo ũguo ndĩrenda njĩte my brother and my cousin moke mamũgeithie, tũgoka kũrĩa rwĩmbo na no wega ndarĩrie airĩtu arĩa othe me gũkũ mahikĩte na athuri ao me gũkũ. Mũmenye inyuĩ athuri mũhikĩtie airĩtu acio, ũmũthĩ ũyũ nginya igongona rĩrĩthire, acio nĩ airĩtu akwa, those are my daughters. Nĩguo, and dowry payment is a continuous exercise. Wacemania na ithe wa mũthuri ũkamũnengera kĩrĩa kĩmũko
Kira kimukorie. Niguo. Namo atimia aria ange megũkũ othe Amerika rikinyite ria kuhika na kugia mwana. Umuthi uyu muri atimia itu na inyuĩ tukuina na inyuĩ guku. Tukuina na inyuĩ guku ndaci na gutire mundu ungituria. O umuthi wiki niguo. Koguo tutikwenda twarie muno tondu tukwenda kuria rwimbo. Tukenere unduire witu. Tukenere ugikuyu witu. And finally, I want to thank my brother Stephen Kalonzo Musyoka, my cousin. Hi, cousins. Hi, Makuzo. Let me tell you, when Ruto chased me away from government, he had a very big plan to isolate the people of Mountain and create 40 versus 1 like he did in 2007. I had to make a very quick decision. First and foremost, unite our people, and then look for our friends and our cousins to make sure William Ruto does not isolate the Mountain people. And the first thing I did, I looked for our cousin, Kalonzo Musyoka, na watu wetu kutoka Ukambani, tumeshikana kama simiti. Nimetoka hapo, nimeenda Coast, nimetafuta our cousins, the Mijikenda. Nimetoka, nimeenda Mulembe Nation, nimetafuta our cousins. Tumeenda Kisii, tumetafuta wa Makuzo. Kutoka hapo, nimeenda Masaini, tumetafuta mashemeji wetu. So I want to confirm two things to you tonight. Our community is united as one. Number two, William Ruto cannot isolate us. We have our cousins with us and we are safe as a community. Mimi nimebakisha kazi mbili peke yake. I must take you back to government in a big way. That I must do and I will. Number four, and the most important, I must mentor young leaders to take over leadership. The hole we are in as a community is because nobody cared to mentor young leaders. Ruto came and confused us because we did not have leaders. I am in the process of mentoring young leaders. Gitungati John Medhu from Nyandarua, Gachagua from Kirinyaga, Senator Murango from Kirinyaga, Senator Nyoto from Muranga, Uyu Getonga Mukonji from Embu, and many other young leaders akina Ngogoyo kutoka huko pande ya Kajiado. And I must do that because it is the right thing to do. I cannot be selfish as a leader and fail to mentor young people to take over leadership so that we don't find ourselves in the hole we are in. Tuwe hamwe. Direda riu twite brother witu ogwitwo JB Muturi oke atwaririe acoke atwitire our cousin Stephen Kalonzo Musyoka nigetha kuma hau twajie kuria rwimbo na andu aria maraharija dawari. I can take even in dollars, even in Kenya shilling. Gutire kindu ndirarega, kindu kiuru no kibungo. Makofi ya
Asante sana. Asante sana. Anwanyoba itu. Mwekuo. If I remind myself of my former occupation, I would just have started by saying order in the house. But let me begin by thanking the organizers of this occasion. It is a great testament that our Constitution is life. Because without having to repeat what my brother Gachagua said, when you practice your own traditions and culture, you are giving life to our Constitution. It is there for everybody to practice, and we have nothing to fear about. We have no apologies to make to anybody. If I may extend an invitation just from this place. My brother Rigiji has spoken a lot about some things that are happening in the two houses of parliament. On 7th of this month, that is Friday next week, at Nairobi Club, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka will be presiding over the launch of my book, The Fight for Order. In it, I have stated one or two truths confirming what Rigiji has just told you. And I make no apologies. It's because I have stated what is the truth, and I always like stating the truth. At first, when my friend Uhuru Kenyatta, when I asked him to do the foreword for the book, I was not too sure that if he read the entire manuscript, he will agree to pen the ones that he has put on the forward. But I must thank him, because I think having read, he realized that what I was saying is the truth. It doesn't matter whether we agreed or we did agree, but it is the truth. But Rigiji has pitched for you people offering yourselves for positions, elected positions particularly. And it reminded me of, and many of you being lawyers, I'm sure most of you have come across this, of the famous ones by J.F. Kennedy, Dr. Dedito, on 20th of January 1961, using chiasmus, when he said, "Dear Americans, ask not what America can do for you." And in reverse said, "Ask what you can do for America." So I put it to you, ask not what Kenya can do for you. Because you people have what it takes. You have what it takes to offer yourselves for elective positions. And echoing the same ones that, the same sentiment that Rigiji just said a while ago, you cannot sit out there as professionals and complain that there is bad governance. Indeed, I think, again, this
a cliche that if good people sit out there and don't participate in electing or putting into office good government, then actually you are complicit in having that bad government that is put into office. Similarly, you cannot sit silent there in the face of monumental injustices happening in your country. Again, you'll be complicit. You must, and many of you, I must read aloud many of you that I've seen in various fora, stand up and shout that we will not sit idle. We will not allow this to happen in our country. Thank you very much. As I end, I want to remind ourselves one thing. With these great minds, we must not fear, we must never fear to engage in whatever negotiations. But we must never negotiate out of fear. We must boldly state things as they are. And that's what many of us, or some of us, have done. Stating things as they are. Let me congratulate Professor Muluvi and his team for filling the A in the Gema Cultural Association. It's been long overdue. We are now full. And Eunice Lumalas has just confirmed that she too, and the Mulembe Nation is part of our cousins as well. And he did also thank my brother, Rigiji, for boldly sticking out his neck there and saying, no, we will not be isolated. We will look for our like minds, our cousins, our brothers, our shemejis. My brother, thank you very much. You did well. My brother will tell you that, and many of you I'm sure know, Eric, I always told you that, unfortunately, the job of Attorney General is never to go out in a public barasa to say that I gave this opinion there, I refuse to approve this, I refuse to approve the other. The only person who can tell you what happens there is Honorable Rigiji. But we remain committed to ensuring that Toshokie Roeke, and that we are determined. And I'm sure with your support. And let me just make the final appeal as I invite my brother. Please, offer yourselves for elective positions. Derito, it is not late. It is not late. Eh? Don't just, of course, when we came, you are including my friend Charles Kajama, said he's offering himself for election as chair of the president of the LSK. That's good enough. That's good. It's not bad. But please, because you know what it is, you know what the Law Society will do and what it does. But please, not everybody will be in the leadership of the LSK. The rest of you, good minds, please offer yourselves for positions in the National Assembly, in the Senate, because you will see, like as Moreo said, that is where the tire meets the road.
or the tire meets the tarmac. Bad laws. Of course, many of you, of course, enjoy going to challenge, which is okay. But you know, you could avoid that by being present in ensuring that the bad ones don't pass. Because in that place, if you're not very persuasive, very many bad things will pass. Very many bad laws will pass because it's a matter of the numbers. In my book, which Honorable Steve Kalonzo will be helping us to launch on Friday at the Nairobi Club, I've indicated a few things there, shown how it is bad laws are passed. Of course, I've also told you, and many of you, Eric Theory is around. You know, the speaker is always the first, almost inevitably, the first respondent in any challenge. Yet, you know, our constitution says the speaker has no vote. But of course, the speaker has to bear it because he presided. But if they pass the bad one, what was the speaker supposed to do? You cannot whip them. You are not even supposed to express your opinion publicly. It's against the tenets of you know, good speakership. But we are here to now make this speech. Please, now Gemma Wadho has expanded. The cousins have multiplied. Please, let the likes of Mule and Musili Mawadhe not feel threatened. And I'm sure they will not feel threatened. After all, actually, you've had Mule, Stephen Mule has already, he himself said, you people should offer yourselves for elected positions. So please feel free. But not just feeling free. Take it as your duty, as your obligation, if only for one reason, to ensure that there's good governance in this country. Let me say thank you very much for the chairman. I still belong to the old school. I don't know whether the head of the Gemma Wadho is called chairman or chairperson. Whether he's chairman or chairperson, I belong to the old school. Mr. Chairman, thank you for inviting me. I should have been available with you 2 years ago, but I wasn't. I was held up in some other functions within the country. But let me congratulate those who came up with the idea of forming Gemma Wadho. It's a great idea. Being able to bring so many minds together. Congratulations. And thank you very much for inviting me. With those very many remarks, ladies and gentlemen, allow me to invite kwa shangwe na vigelegele, my brother, my cousin, the Honorable Dr. Stephen Kalonzo. Thank you. The late Matthew. I believe that is a composition by the late Matthew. Died in a tragic accident, was a friend. And I believe that was a wonderful composition. Nashukuru sana. A chairman of Gemma Wadho, wanawanjohi. Hey, umeenda juu sana. Hey, umeenda juu sana. Thank you. Learned friends, my brother Rigiji, my brother JB Muturi, Waheshimiwa Bunge, riding on all, the established protocols. Muriega Ringi, Mwaseo. Kumbe mnajua hiyo. Sasa, I want to do something on behalf of the chair.
Yeah, I will try. Unasikia? Can you hear me from there? Ah, no, hii ni sabotage. Hii ni sabotage. Tafadhalini. Is that better? If you can hear me from the back, asanteni. Hey, nyinyi mko one term? One term. Harambee. Hey, that's not even good enough. Nasikia jina imegeuka kutoka Kasongo to Harambee. Nikisema ya pili one time, Harambee. I can now see that there is truly a revolutionary moment in our country. If these are indeed learned friends, we go to Milimani Law Courts, we go to Makandara, go to the Supreme Court of Kenya, and are able to shout one time, indeed, the spirit of revolution, the spirit of the Gen Zs is here with us. And this country can never be the same again. So I am aware, Chairman Wanjohi, you see now it must have been your grandfather was a drunkard. Ndiye anaitwa Wanjohi. Uliponialika, ulisema pia utawaalika wenzetu from Mulima South. Are there members from Mulima South here? Mulima South, can you stand? Mulima South. I saw Munyidhia looking like he's from Nyandarua. Why don't you come up briefly? Kujene tupigwe picha briefly. Mujue you are actually growing. Mutawashangilieni hawa Mulima South. Kujeni, hata wabunge wao wanaweza kuja because you are launching them. Wale wajumbe wa kutoka Mulima South, kujeni pia. Na wale wameoa hajamaliza kulipa kama Ndegwa Njiro. Kujeni. Oh, this is good. This is good. You see, they all look like each other. Hebu angalia Mwenyevia. Wewe Mwenyevia wewe anatoka kule kwa. Hey, you have come. You have come. How many of you thought Koki Muli, Dr. Basada Koki Muli, is one of you? Sasa wapigwe hiyo picha tu. It's a very, in my view, an important, very important photo because umeshikwa. Basi semeni one time. One time. One time. One time. Asanteni, you can take your seat. I'm the one who takes you. Thank you. Yeah, it went well done. Hi. Sorry? So, there's a very popular thing, Dugurigi G. Kuja upigwe picha na this kuzo. After all, you are the family spokesman. Na JB kuja upigwe picha na your kuzos. Asanteni. Dawa. Main kuzo. Kujeni hapo. Well done. Tena one term. One term. One term. One term. Yule kuzo kutoka Ingo kuja upigwa hapa Lumalas. Lumalas. Mtoto wa Ingo. A very senior advocate. Well done. And I'm actually going to talk about you in a minute. Asante. Hey, piga hiyo selfie. Kumbukeni kulipa in dollars kwa refugee. Thank you. Gorasho. Thank you. Well done. Thank you. Oh, thank you. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. I made sure we were 55 of us here. Sorry? It's okay. Well done. Well done. Thank you. From Masako. Yes, Teresa Ovinyaniko. And thank you. Well done. Your council members. Yes. Well done. Basi kwa kifupi sana, because we came here to get entertained and to dance, a very easy day.
But as lawyers, let me remind you that I personally celebrate the fact that we have Constitution 2010. If you Google Article 11, because I'm sure you can, I've checked that Wi-Fi is okay, haijakatwa kama ile ya Mama Suluhu. You can Google and look at Article 11 and read it for yourself. The right to culture. And we must celebrate our culture. It is the foundation of who we are. And therefore we should really be very proud. I was expecting to find, like an attempt was made yesterday, Senior Counsel Kajama, if you remember, at Hotel Le Serene last night. People turned up for the gala night organized by the Nairobi chapter of LSK to celebrate those of us who have been giving pro bono services. And they were really, some in bow ties, some others in very expensive attire. But look at us here, great minds from the mountain, members of the Law Society, celebrating their culture. There's nothing that makes me really feel happier than what I'm seeing here today. Why don't you clap for yourselves? Because Nkosamila ni mtumwa. Si wahenga walisema hivyo? Bado, I think there's a challenge with your microphone. Thank you. Because I just want to echo the words and the sentiments that my colleagues have made. Ama nishikilie? Maybe it's better. No, it's worse. No. Thank you. I think this is better. Toa hiyo hapo bwana. Sasa tuelewane. Because this is time set aside specifically for this purpose. If you look at your Article 11, and then of course you know that when we enacted Constitution 2010, which I believe is a true legacy by our fallen hero, Mzee Mwai Kibaki, and now our brother Raila Amolo Odinga. And since we are still in the mourning period, allow me to ask all of us to stand for 1 minute and remember those giants of Constitution 2010. Remember them for a minute. Mwai Kibaki was the president. Raila Odinga was the prime minister. Yours truly was the vice president. They gave us a truly important document. Let's just for enabling the Magarini teams to also agree by wiper ceding ground to DCP. We are also grateful for DCP in Mbeere. JB Muturi is not here, but they are moving steadily on the ground, and we are very, very sure ya kwamba tutashinda hii viti. So let me thank you and congratulate those who have been picked. In Malava, Panyako will be our joint candidate. In Mbeere, we have Karis. And now we are preparing to move into Magarini, and we'll move there as one team. Asanteni na Mungu awabariki. They can step in front. Governor Natembea. Yes. So in the Western team, we have Governor Natembea is here with us. We have Senator Cleophas Malala. We have Senator Halwale. We have PK Salasia. This is a very strong team on the ground, and we've asked PK Salasia. This is a very strong team on the ground, and we've asked
We have PK Salasia. This is a very strong team on the ground, and we've asked Magarini. Your Excellency, kuja katikati. I think you come in between the candidates. Yes. Yes. All right. Thank you. Hata kama tunashikamana namna hii tunasema one time. Thank you very much. Let me take this opportunity to thank His Excellency Kalonzo Musyoka and the Wiper Party for agreeing that we put our candidates together because their combined vote is a sure winner in Magarini. We in DCP have been overwhelmed by that very gracious action. Again, we thank Wiper Party for the gracious decision in Narok Township to cede ground to DCP. And it is in the same spirit that DCP has ceded ground in Malava, in Mbeere North. We want to inform the people of Kenya that the formula of getting a single presidential candidate to face William Ruto is on course. And for those who have been in doubt, what is happening in these by-elections is a dress rehearsal of the formula and the mechanism to get a single presidential candidate to face William Ruto. And we want to assure the people of Kenya, come rain or shine, we are determined, as we have been told by the people of Kenya, that they want one single presidential candidate to face William Ruto. I have heard William Ruto bragging that with the demise of Raila Odinga, he has no opponent. I would like just to inform him that we are not his opponents. His opponents are the people of Kenya. And the people of Kenya have gone nowhere. We are just doing what the people of Kenya want. We have sufficient, clear instructions from the people of Kenya to agree on one single presidential candidate to face William Ruto and liberate our country, restore the dignity of the payslip, restore the Kenyan nation, bring an end to the era of bribery and corruption, mismanagement of public resources, the era of abductions and extrajudicial killings. And we want to assure the people of Kenya that we are more than determined to abide by their wish to get one single presidential candidate. It will happen, and that will be the candidate of the people of Kenya. So William Ruto, much as you seem to celebrate the death of Raila Odinga, as you have rightly said that you are quite happy now that you have no other opponent. Your opponent is not ourselves here. It is the people of Kenya, and they are in millions. And be prepared to face them as when the day comes. Thank you very much. Let our teams continue working together. We shall be in Magarini, we shall be in Malaba, we shall be everywhere to coordinate and give impetus to our campaign to make sure that we win. Thank you very much. Asante sana. Well put. It seems to be celebrating. Oh, sorry. I'm just reminded that on Thursday, the two of you are here, can flag me. You can flag me, yeah. Yeah, thank you. Yeah, ni kutaja tu kwamba on Thursday, Alhamisi ijayo, familia ya ndugu yetu marehemu Raila Odinga wametukubali tuende angalau tukawaambieni pole, kwa sababu zote tuelewa kwamba kwa sababu ndugu yetu alikuwa amesema kwamba haziko haraka iwezekanavyo, hatukupata nafasi. Marafiki wa Raila wengi wameamua tutaandamana, wale ambao kuna nafasi tuende tukamwambie Mama Aida, kijana Junior, anko yake Uburu,
sister anti yake Ruth na wale wengine kwamba bado tunasimama na wao. Asanteni. Team on And confident na vile vile wa DCP Bwana Stanley Kenga, who by the way had lost by only 23 votes in the last general election, and he took over the matter all the way to the Supreme Court, and the Supreme Court agreed with him. This is why there's a by-election in Magarini. We believe that their combined effort will secure a win. Na vile vile wa DCP Bwana Stanley Kenga, who by the way had lost by only 23 votes in the last general election, and he took over the matter all the way to the Supreme Court, and the Supreme Court agreed with him. This is why there's a by-election in Magarini. We believe that their combined effort will secure a win.